Wow. It's interesting. Let's go. Shabbat Shalom. Welcome, everyone. Shabbat Shalom. It is good to see you. We're going to begin our service on page 10 with Yedit Nefesh. Yedid nefesh Avarachaman Mishoch Avda Eretzona Yarutz Avda Kemo Hayal Yishtachaveh Uladarach Ki Erachlo Yedidutach Minofetzu Bechotam Igalena Ufros Aviv Alai Etzukat Shelomach Ta'ir Eretz Bikvodach Nagila V'nismechavach Maheraho Kivamoed V'choneni Kiyemei Olam Nai 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 Yadai, dai, dai, dai. Yadai, dai, 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 dai. Yadai, dai, dai, dai. Yadai, dai, dai, dai. Yadai, dai, 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 dai. Yadai, dai, dai, dai. Yadai, dai, dai, dai. Yadai, dai, 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 dai. Yadai, dai, dai, dai. Yadai, dai, dai, dai. Yadai, dai, 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 dai. Lechun Eranina is on page 11. Lechu neranena, lechu neranena, lechu lechu neranena Adonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu lechu neranena Adonai. Naria, naria, letzuri shenu, nekam fanav betodah. Naria, naria, letzuri shenu, bizmirot naria lo. Lechu neranena, lechu neranena, lechu lechu neranena Adonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu lechu neranena Adonai. Bottom of page 12. Arba'im shana kut bedor, va'omaram tohe levavhem, vehem le'yidu derachai, asher nishpati ve'api, im yevon el menuchati. Shiru l'Adonai shir chadash, shiru l'Adonai kol haaretz, shiru l'Adonai baruch shemo, bazru meyom leyom yeshuato. Saprogoin. We continue on page 14. Yismechu Hashamayim. Yismechu hashamayim, Yismechu Hashamayim. Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, v'tagel haaretz. Yismechu hashamayim, Yismechu Hashamayim. Yismechu hashamayim, Yismechu Hashamayim. Yismechu hashamayim, v'tagel haaretz. Yiram hayam, Yiram hayam. Yiram hayam. Umelo. Yiram hayam. Yiram hayam. Yiram hayam. Umelo. Yismechu hashamayim, Yismechu Hashamayim. Yismechu
השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. יירם הים, יירם הים, יירם הים ומלואו. יירם הים, יירם הים, יירם הים ומלואו. Let us please turn to page 18. Zamru Ladonai. Third line from the top in Hebrew, second line from the top in the phonetics. זמרו לאדוני בכינור, בכינור בקול זמרה, בחצוצרות בקול שופר, הריעו לפני המלך אדוני. זמרו לאדוני בכינור, בכינור בקול זמרה, בחצוצרות בקול שופר, הריעו לפני המלך אדוני. יירם הים ומלואו, תבל ויושביה, נהרות ימחאו חב יחד על ימרננו, לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ, לשפוט תבל וצדק ועמים במישרים. יירם הים ומלואו, תבל ויושביה, נהרות ימחאו חב יחד, הרים ירננו. Romemu is on page 20. Nay, 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 yay, nay, 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 nay. Nay, 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 nay. Nay, 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 yay, nay, 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 nay. Nay, 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 nay. Nay, 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 nay. רוממו Adonai Eloheinu ve'ishtachavu le'ar kodsho. Romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu le'ar kodsho. כי קדוש Adonai Eloheinu romemu. כי קדוש Adonai Eloheinu romemu. Adonai Eloheinu ve'ishtachavu le'ar kodsho. Romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu le'ar kodsho. כי קדוש Adonai Eloheinu romemu. כי קדוש Adonai Eloheinu romemu. כי קדוש Adonai Eloheinu romemu. Let us please rise for Mizmor LeDavid, page 21. מזמור לדוד, הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז. הבו לאדוני כבוד שמו ישתחוו לאדוני בעדת קודש. כל אדוני המים אל הכבוד הרים אדוני על
המים רבים, כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים וישבר אדוני את ארזי הלבנון ויקידם כמו עגל לבנון וסיריון כמו בן רמים, כמו בן רמים, כל אדוני רוצה לבוט אש, כל אדוני יחיה מדבר, יחיה אדוני מדבר קדש, כל אדוני יכול איילות ויחשוף יערות ובחלו כולו בכבוד, אדוני לבוא ישב וישב, אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. די 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 Please be seated. We continue together on page 22, Ana Bekoach. Accept the prayers of your people. You who are revered, raise us up, cleanse us. Praise be the name of the one whose glorious sovereignty is forever and ever. Ana Bekoach. Ana בכוח, בכוח, גדולת ימינך, ימינך. תתת צרורה כברינת עמך, סגבנו תרנו נורא. אנא בכוח, בכוח, גדולת ימינך, ימינך. תתת צרורה כברינת עמך, סגבנו תרנו נורא. אנא בכוח, גדולת ימינך, תתת צרורה, תתת צרורה, כברינת עמך, רינת עמך, סגבנו תרנו נורא. נגיבו דורשי יחורך, כבבד שומריהם, ברכם טהרם, רחמם צדקתך, תמיד גומלם. אנא בכוח, גדולת ימינך, תתת צרורה, תתת צרורה, כברינת עמך, רינת עמך, סגבנו תרנו נורא. ניי 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 Lechadodi, page 23. Nai 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 nai
קהלה, פני שבת נקבלה, לכדודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה, שמור וזכור, בדיבור אחד השמיענו, אל המיוחד אדוני אחד, ושמו אחד לשם ותפארת. והלי תהילה, לכדודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה, לקראת שבת, לכו ולכה כי מקור, הברכה מראש מקדם, נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה, לכדודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה, מקדש מלך עיר מלוכה ומציאה, מתוך הבכרה לשבת באמת הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה, לכדודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה, כי נערי מעפר קומי, לישי בגדי תפארתך מעל יד בן ישי, בית הלך מקרבה אל נפשי, נפשי גאלה, לכדודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה, התעוררי, התעוררי, כי באורך קומי אורי, 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 שיר דברי גבול אדוני, עלייך נגלה, לכדודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה, לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי, ומה תהמי בך יחסו, עניי עמי ונבנתה עיר עתילה, לכדודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה, והיו לשמסה שוסייך ורחקו כל, מבלייך יסיס עלייך, אלוהיך כי מסחוס חתן, חתן על כלה, לכדודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה, ימין ושמאל תפרוצי בית אדוני, תריצי על יד איש, ונפסי ונשמחה ונגילה, לכדודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה, בואי ושלום, עטרת בעלה גם בשמחה, ובצולה תוך אמונה, עם סגולה בואי חלה, שבת מלכתה, לכדודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה, לכדודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. Please be seated. We continue together on page 27, Mizmor Shir Le'Yom HaShabbat. מזמור השיר, מזמור שיר, מזמור של יום השבת. מזמור השיר, מזמור השיר, מזמור של יום השבת. טוב, טוב להודות לאדוני, טוב, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמחה,
טוב טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון טוב טוב להודות לאדוני להגיד בבוקר עבדך להגיד בבוקר עבדך באמונתך בלילות באמונתך בלילות טוב טוב להודות לאדוני להגיד בבוקר עבדך להגיד בבוקר עבדך באמונתך בלילות באמונתך בלילות טוב טוב להודות לאדוני טוב טוב להודות לאדוני טוב טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון טוב טוב להודות לאדוני. Page 29, Adonai Malach. Adonai Malach Gehul Lavesh Lavesh Adonai Ozit Azar Aftikon Tevel Batimot Aftikon Tevel Batimot Nachon Kisecha Me'az Me'olam Naseu neharot Adonai, Naseu neharot kolam, Yiseu neharot yam, Mikolot mayim rabim, Adirim mishmerei yam, Adir b'marom Adonai, Adir b'marom Adonai, Erotecha nemu me'od, Ve'kana ha'kodesh, Adonai le'orech yamim, Adonai le'orech yamim, Mikolot mayim rabim, Adirim mishmerei yam, Adir b'marom Adonai, Adir b'marom Adonai. We rise as we turn to page 39b. We heed the call of worship together, the Baruch Hu. Nay 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 ya nay 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 ya nay 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 Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. Umavir yom umevi laila
ומבדיל בין יום ובין לילה. אדוני צבאות שמו, אדוני צבאות שמו. אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב הרבים. Ahavat Olam is on page 40. אהבת עולם בית ישראל אהבת תורה ומצוות וחוקים ומשפטים אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו ושופטנו וחוכמנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו ואורך ימינו ובהם נגי יומם ולילה. ואהבתך אל תסתמנו לעולמים. ברוך אתה אדוני ברוך שמו. אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך בים שמו. ויאמר למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. Page 44, Who is like you, Adonai, mi chamocha. Nai 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 מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא, נורא תהילות עושה פלא. מלכותך ראו בניך, בוקע ים לבני משה. זה אלינו ואמרו, זה אלינו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך
page 45, Ashkibeinu. Ashkiveinu Adonai, Eloheinu leshalom, vehamidenu malkeinu lechaim. Ashkiveinu Adonai, Eloheinu leshalom, vehamidenu malkeinu lechaim. Ushmor Tzeitenu Uvoenu Lechaim Ushalom Me'ata ve'ad olam Ashkiveinu Adonai Eloheinu leshalom vehamidenu malkeinu lechaim. Ashkiveinu Adonai Eloheinu leshalom vehamidenu malkeinu lechaim. ופרוס עלינו סוכת שלומך. ברוך אתה אדוני, הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Ashkiveinu Adonai, Eloheinu leshalom, vehamidenu malkeinu lechaim. Ashkiveinu Adonai, Eloheinu leshalom, vehamidenu malkeinu lechaim. I ask if you're able to do so, please rise. We continue together on page 46 as we sanctify Shabbat together. Vishamru. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם. אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. יתגדל ויתקדש שמי רבה, אמן. ועלמא דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה בגלה ובזמן קריב. ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעלם ולעולמי עלמיה. יתברך יתברך וישתבח ויתפאר וירמה וינשא
ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם מלך קדושה ברכו לילה מן כה ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו Amen. We continue praying the Amidah silently, beginning on page 47. For those of you still praying your Amidah, please continue to do so. The rest of us may be seated. We'll continue with Shalom Rav on page 51. Shalom Rav Al Yisrael Amcha Tasim Leolam Shalom Rav Al Yisrael Amcha Tasim Leolam Ki Ata Melech Adon Lechol HaShalom Ki Ata Melech Adon Lechol HaShalom Shalom Rav
עולמך תשים לעולם. שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם. שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם. תשים לעולם. תשים לעולם. May the one who creates peace on high bring peace to us and to all Israel and to all who dwell on earth. And we say, Amen. Hosei shalom v'imromav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Hosei shalom bimromav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Hosei shalom bimromav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Hosei shalom bimromav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Hosei shalom bimromav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Hosei shalom bimromav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Kaddish Shalem is on page 54. יקרא ויקרא שמי רבה אמן. ועמד דברה חירותי וימלך מלכותי בחייכון ובימייכון ובחדר כל בישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ונאם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקדושה בריחו לעילם מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירון בעלמה ואמרו אמן. תתקבל צלות תהון ובתהון לכל ישראל קודמה והון ושמיה ואמרו אמן. יהי שלום הרבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Shabbat Shalom. I was thinking the other day about the first time I went and saw a show by Jackie Mason. And look, he's one of my favorite comedians, and he actually, when I went to see him in New York for the first time, he had a show on Broadway where he had a routine, where he told people
that he could tell Gentiles from Jews in the audience very easily. Right, so he got into a couple of jokes, and then he started telling the differences between Jews and Gentiles according to him. And one of these differences was that, according to Jackie Mason, when a person who's not Jewish gets a flat tire, it's a wonderful day. They go in the garage, they take out the tools, they take out the wrenches, they open up the car, they make a picnic outside, they change the tire. It's a great day. When a Jew gets a flat tire, time for another car. I was thinking of that joke because one of the things that happened this year is that I thought of myself as that guy who thought it was a wonderful day because he got a flat tire. Not because the pandemic happened, of course. It's a horrible thing. But when I found out that we were going to stream services and we were going to bring on all of this technology, I was ready. I literally was ready. I had amassed a collection of gadgets, the likes of which the world had never known before. And for the first time in my life, I got a chance to use them. And not only that, it was a dream of any techie. I could buy whatever I wanted for the synagogue to stream the services, and nobody would say no to me. I mean, within reason, right? And we were very conservative in what we did. But it was really an amazing day. Of course, it was also a curse. Because as excited as I was to bring in all of this technology, what it really meant is that we were not going to see each other's face for a long time. And at the beginning of this whole thing, I remember somebody came to me, one of our B'nai Mitzvah mothers, and said, Rabbi, this was in March, my daughter's bat mitzvah is in November. Do you think we're going to be okay? Oh, yeah, November? Psst, no problem. We'll be back in full force. Everything will be fine by November. And of course, every single doctor around me told me, not really. It's going to take a year. And we just didn't want to see it that way. So, with gadgets in hand and the techie know-how, we started streaming and going into your homes every Shabbat and trying to really make a presence, even when we were not physically there with you. And it worked. And this week's Torah portion got me thinking about the whole experience, believe it or not. Parashat Vayakel Pekude, which is two Torah portions together at the end of the book of Exodus, is one of those parts of the Torah that rabbis either love or they do not love so much. In our case here at Temple Beth Sholom, Rabbi Hudson loves it. Tomorrow he's going to go all out. To me, it looks like IKEA could have sponsored it. Putting together the tabernacle for the fourth time. Explicit instruction. We did this before. I almost want to pay the $100 so somebody can come and assemble it for me. Because after all of these months of reading about the tabernacle, I'm done. But there's something incredible that really rings true about the experience that we all had. And we're still having, by the way. When we first read about the tabernacle, the narrative is interrupted by the story of the golden calf. We experience as a community in the Torah this cataclysmic event that changes the course of history, changes the course of history for the Jews for sure, and our understanding of God and God's understanding of us. And then, after we're done with the episode of the golden calf, and 3,000 people die for no reason because they didn't need to, we go back to the building of the tabernacle. So we began by building a community where God was going to dwell. Remember, we were interrupted, and now we're back. We're back to building our community. And I think that this year that we have experienced, and again, I will say it once again, we are still in it. We're not fully out of this yet. Has really taught us some really, really powerful lessons. It has taught us the lesson of what happens when we cannot be together.
Seriously, I'm looking at some of your faces. We have not seen each other in person in a year. It was exactly a year ago this Parsha that we started streaming. I know it because it was the first one that the Rabbinical Assembly distributed on PDF format. So I still have it in my computer. I now have the entire Chumash on PDF. And so the lessons that we have learned is that we can really survive almost anything as a community and as Jews, but that we cannot survive it the way it is forever. That eventually, after the event that changes our lives happens, we have to go back to the business of building our community the way we were doing it before everything that happened. And that's why the order of these Torah portions and reading by Yakel and Pekudei this Shabbat is so meaningful. But there's one more thing. This is also Shabbat HaChodesh. It is a Shabbat that we observe right before the month of Nisan starts. It starts tomorrow, on Sunday. And the month of Nisan for the Jewish people, it's not just any month. Of course, it is a month where we celebrate and observe Pesach. But according to the Mishnah, there's 4 new years. Nisan is one of those new years. Actually, Nisan is the first month of the Hebrew calendar. Tishrei, where we celebrate Rosh Hashanah, is the 7th month of the Hebrew calendar. So Nisan is where kings used to count the years of their reign over their kingdom. And so on Sunday, we begin an entirely new cycle. Just a year after we began that horrible cycle of masking, not going out, not seeing our friends, nor hugging our grandchildren and our children. And I really want us to reflect on this. Because as we begin to be with one another again, we need to really think of what it means to be together and how important it is. And how important it is to begin a new cycle with the understanding that we have learned to value life more, to value our loved ones more, and to value our own mortality even more. Because believe it or not, in some bizarre way, we're all survivors here. 500,000 people died. And they continue to die. And we are here. Achodesh Azeh Lachem. This is a month for you, which is the first month of all of the months of the year. As we begin our cycle, let us think of those things. And look, the other day I almost faced an insurrection. Literally, because I announced that eventually we're going to phase out our Zoom services. And some people got very upset at me. How dare you? How can you do this? And there were all sorts of speculations. They need money. They want us back. Look, of course this happens in the Jewish community, right? Every time you do something, everyone has 5 opinions. But the truth of the matter is that we need to force ourselves to come back to normal. I'll give you an example. For the past year, 3 or 4 days a week, I wore jeans to work, which I never did before. Because nobody was coming to my office, and everything was through my computer. So everybody just saw me from, my chest up. And of course, last Sunday night, I paid dearly for that. So I forgot I was wearing my underwear and nothing over it during the comedy night. But now I'm beginning to force myself, to wear slacks again, to wear a jacket again. Not because I love it, but because I think that we need to go back to the way we were. And I know it's going to take time, and I know it's going to take patience. But we cannot become addicted to this technology that saved our lives.
Because just like it saved us, it could very well damn us in the future. So as many of you already know, we are having a second night seder here at the temple. And we're doing it because we believe that, many of us are already vaccinated with the 2 shots. It's okay. We're following the CDC guidelines, and we're being very careful. And because we really want our community back together. And if we don't start, we never will. There is always a time when you need to take the first step. What a better time than the first month of the Hebrew calendar. Thank you for being here. Really, there's so many of you that I hadn't seen, not on a screen, in a year. And you look great, by the way, just like I remember you. Please, continue to come. We've missed you. You have no idea what it was to stand up here with an empty shul, just with a camera. And we used to have a TV in front of us so we can see you in Zoom. You cannot imagine what it felt like to speak to an empty room. And beyond that, I miss the feedback, right? We can't understand the word you're saying. The TV didn't talk back at me, so that was great. Thank you for being here. Thank you for being back. We hope for many, many more years of joy together, of growth together, and of building our own tabernacle, our own holy community here at Temple Beth Sholom, like we've always done. Shabbat Shalom u'mevorach. We're going to continue now on page 73. And by the way, tomorrow's sermon by Rabbi Hudson is really going to be extraordinary. He's going to actually talk about all of those things that I don't like to talk about, from the prophet Ezekiel and the connection to the Haftorah. You should be here. It's going to be a good one. No pressure. No pressure. Page 73, let us please rise for Shalom Aleichem. I could be your promoter, you should pay me. Shalom Aleichem, Malachei Hasharei, Malachei Elyon, Mi-Melech Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Bolachem l'shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mi-Melech Malachei Hamlachim, Kadosh Baruch Hu. Baruchuni l'shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon. Mi-Melech Malachei Hamlachim, Kadosh Baruch Hu. Tzeitchem l'shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon. Mi-Melech Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Kiddush is on page 76. And we'd like to invite the children to please come up to the bima. Look, we haven't done it in so long that we forget to do it. So come on, guys. We've missed you. Wow. Braden. And also, just so you know, in 2 weeks, the first Friday of April, we have the Ruach Ensemble back. And then the third Shabbat, we have Acoustic Shabbat back. So welcome back. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pori hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'ratzavanu. בשבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו. זיכרון למעשה בראשית, כי הוא יום תחילה למקראי קודש. זכר ליציאת מצרים, קיוונו בחג
אותנו קידשת מכל העמים, בשבת קודשך, באהבה וברצון, הנחלתנו. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. Okay. There you go, guys. Let's take a piece. Go for it. There's enough for everybody. Calm down. It's okay. Okay, then. You want the, okay, hold on. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué pasó? ¿No? Bueno, ni modo. Okay, gracias por decirme. See, I told you, it's great. You know what David just told me? He did not like my costume on Purim. Like David just told me, I'm telling you, TVs don't give you feedback. This is unbelievable. So it's like, Felipe, I want to tell you something. I didn't like your Yoda costume. David, I'm so happy you have the wherewithal to actually tell me what you think, and you should never stop, okay? Amen. Very proud of you. We now are going to continue with Aleinu, which is on page 56. עלינו לשבח לחתון הכל, לתת גדולה לצא בראשית, שלא עשנו כיהיה ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו ככם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שיר נתי שמיים ועושה הארץ. We have like a lot of people watching. כן נקבל לך אלוהינו זכה. Almost 10 people watching on YouTube. כרצו בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Please be seated. On page 173 on the left-hand side of the page, we have an opportunity to say a prayer for those in need of healing all over the world. Mi Sheberach, page 173. Mi Sheberach Avotenu Mikor HaBracha Leimotenu. May the source of strength, who bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. Mi Sheberach Imotenu Mikor HaBracha Lavotenu. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say Amen. Simple Beth Sholom is acknowledging the yortzites of Suzanne Burnell, Alan Brewster, Adolph Brown, Benjamin DeCoveney, Gertrude Epstein, Bernat Fisher, Maxwell Frost, Mo Gelber, Bess Gould, Kuval Harris, William Jaffa, Rachel Jones, Sandra Elaine Jordan,
Ethel Kolaj, Myron Landau, Nettie Lieberman, Fanny Lind, Laura Malkin, Brandon Markowicz, Harry Miller, Jacob Mogul, Dorothy Norwood, Norman Pianco, Florence Premack, Nettie Price, Vera Ratner, Charles Jacob Rich, Miriam Rosenthal, Edward Schumann, Mayor Peter Silver, Harry Weinberg, Florence Weinstein, Michael Wynn. We're also acknowledging the Shloshim of Larry Sachs, Margaret Ofick, and Ira Rosenmertz. Mourners and those observing a yortzeit have an opportunity to say the Mourner's Kaddish, which can be found on page 58. Yit Kadal V'yit Kadash Shemei Rabbah. Amen. Be'alma Divra Kirute Ve'amlich Malchute B'chayechon U'vyomech O Beit Yisrael Ba'agala U'vizman Kari Ve'imru Amen. Yehei Shmei Rabbah Mevorach Le'olam Olamei Almaya. Yit Barak V'yish Tabach V'yit Pa'ar V'yit Romam V'yit Naseh V'yit Hadar V'yit Aleh V'yit Halal Shemei D'Kudesha V'richu Le'ela Minko Berchata V'shirata Tushbechata V'nechamata Da'amiran Be'alma Ve'imru Amen. Yehei Shlama Rabba Min Shemaya V'chaim Aleinu Ve'al Kol Yisrael Ve'imru Amen. Osei Shalom Romav Hu Yaseh Shalom Aleinu Ve'al Kol Yisrael Ve'imru Amen. Amen. Please be seated. We now have an opportunity to hear some announcements from our temple president, Jared Finkelstein. Shabbat Shalom. And as the rabbi said, it is wonderful to see people coming back to our sanctuary. It seems like dog years, 7 years rather than one. But we are thankfully, I think, starting to see the light at the end of the tunnel. So thank you for joining us both here and online. You can join us tomorrow morning at 9 a.m. for our Shabbat morning services. You can also join us for Passover. For the first night, we have our kosher Seder takeout catered by Chef Christine. The last day to order is March 19th. Pickup is on the Friday before Pesach. On Sunday, March 28th, we are going to be having our second Seder here at TBS, led by Rabbi Goodman, Rabbi Hodson, DJ, and catered by Chef Aaron Clafter Phillips. There are going to be capacity limits, and we have a number of protocols in place for that, where families will sit at each table. They'll be spaced out. We'll continue our mask protocol, but we would love to welcome you back to our building for Seder. We also have on March 29th our second annual Minecraft Seder. You can join the Temple's clergy for cross-platform Minecraft Seder and Minecraft Legos for those who are here in person. And is that just for the religious school? So that is for religious school students, and you can register for that, I believe, online. The Men's Club will be holding the second annual High Roller Poker Tournament on April 11th at 11 a.m. It's going to be held over at the Chinglish restaurant over in Boca Park. Last year's event was fantastic, so I urge all those poker players and those who just want to come and hang out with the Men's Club to register for that. Again, it's on April 11th. The Early Childhood Center is open for registration for the fall as well as for summer camp. You can contact the ECC for more information. And one thing that I've been waiting 1 year to say, please join us in the large social hall for an oneg. If you're new to the community or visiting, please introduce yourself to me. In the large social hall, please sit as family units, unless if you've had the full regimen of shots, either one for Johnson & Johnson or two for the others, and the waiting period has ended. You may sit together in that group. Otherwise, please observe social distancing, wear your mask if you get up from your table. But again, we're taking baby steps, and as we continue to open our
campus and our community, we will do so in a very thoughtful way and a safe way. But as the rabbi said, we are going to try to get back to normal as best we can. So if you know of any temple member who's in the hospital, ill at home, or in a nursing home, please contact the office, and Shabbat Shalom. Okay. We're going to conclude our service with Adon Olam, followed by our blessing, page 211. Adon Olam, Asher Alach, B'terem Kol Yitzir Nivra, Le'ed Nasa, V'Sokol, Azai Melech Shemo Nigra, Ve'acharei Tiklot HaKol, Levado Yimlok Nora, Ve'hu Haya, Ve'hu Hoveh, Ve'hu Yeh V'tifara, Ve'hu Echan, Ve'en Sheni, Le'am Shilo, Le'avira, V'li Reshit, V'li Tachlit, V'lo Ha'oz, Ve'hamizrah, Ve'ku Eli, V'chai Goali, V'tzur Hevli, Ve'etzara, Ve'hu Nisi, Umanos Li, V'nakosi, Ve'yom Egra, Ve'ado, Akid Ruchi, Ve'tishan, Ve'ahira, Ve'imruchi, Geviati, Adonai li, Ve'lohira. Nine, 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 Let us at this time come together as a community, embrace the person next to you if you're okay embracing the person next to you, and let us all sharing the blessing of light and love of Shabbat. Yevarechecha Adonai ve'ishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'chunecha, Yisa Adonai panav elecha, Yasem lecha Adonai Oslemo iten, Adonai Yevarech et amo b'shalom, Shabbat Shalom u'mevorach. Odevo Shalom Aleinu, Odevo Shalom Aleinu, Odevo Shalom Aleinu ve'al kulam. Odevo Shalom Aleinu, Odevo Shalom Aleinu, Odevo Shalom Aleinu ve'al kulam. Salam Aleinu ve'al kol ha'olam, Salam Shalom, Salam Aleinu ve'al kol ha'olam, Salam Shalom. Odevo Shalom Aleinu, Odevo Shalom Aleinu, Odevo Shalom Aleinu ve'al kulam. Odevo Shalom Aleinu, Odevo Shalom Aleinu, Odevo Shalom Aleinu ve'al kulam. Mitchie, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, everybody.